নমস্কার বন্ধুরা, হ্যালো ফ্রম ত্রিপর্ণা। আজকে শনিবার। আজকে আমরা যাচ্ছি ডেলাওয়্যারের একটা এয়ার মোবিলিটি কমান্ড মিউজিয়াম আছে। তো আমার অনেক দিনেরই জানার ইচ্ছে ছিল যে এই যত এরোপ্লেন মানে উড়োজাহাজ এবং আরও যে মানে যুদ্ধ বিমান যত ধরনের উড়োজাহাজ আছে সেইগুলো যখন মানে তাদের মানে আর চলে না, সেগুলো যখন এক্সপায়ার করে যায়, সেগুলো কোথায় পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুলো কোথায় রাখা হয়। তো এই মিউজিয়ামে হচ্ছে লাকিয়েস্ট যে এয়ারক্রাফটগুলো যাদের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কিংবা যেগুলো এয়ারলিফট করেছে কোনো সময়, কিংবা কোনো মানে ইতিহাসের পাতায় কোনো প্রেসিডেন্ট চেপেছে, কিংবা খুবই আর কি ইম্পর্ট্যান্ট একটা মানে রোল প্লে করেছে, সেই সব ধরনের এয়ারক্রাফটগুলো এখানে মিউজিয়াম রূপে এখানে রাখা হয় এই ডেলাওয়্যারের এয়ার মোবিলিটি কমান্ডটায়। তো আমরা সেটাই আজকে দেখতে যাব। এখানে আমাদের বাড়ি থেকে, মেরিল্যান্ড থেকে ডেলাওয়্যারের এই যে কমান্ড সেন্টারটা মানে মোটামুটি 2.5 ঘন্টা মতো সময় লাগে। তো 2.5 ঘন্টার একটু কমই হবে। তাই যে শনিবার আছে, এখন বেলা 12টা বাজছে, আমরা যাত্রা শুরু করছি। তো দেখি কীরকম কী লাগে, আপনাদের সাথেও পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখাবো। চলুন যাওয়া যাক। আমরা 2.5 ঘন্টার মতো গাড়ি চালিয়ে এয়ার মোবিলিটি কমান্ড মিউজিয়ামে এসে গেলাম। খুবই রেস্ট্রিক্টেড একটা এরিয়া এখানে। জায়গাটার নাম হচ্ছে ডোভারের এখানে মিলিটারি বেস আছে খুব কাছেই, তার ঠিক পাশেই এই মিউজিয়ামটা অবস্থিত। আপনাদের দেখাই ঘুরিয়ে। এই দেখুন, এখানে আমার পিছন দিকটায় দেখুন কত এয়ারফোর্স এবং আরও অন্যান্য প্লেন সব দাঁড়িয়ে আছে। আর এই দিকটা পুরোটা মেন লট যেটা রয়েছে, বড় বড় ফেন্সিং করা আছে, সবই মিলিটারিদের কিছু বেস আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট এটা ইউজ করতো, যেমন ওয়াল্টার মন্ডেল, জর্জ H.W. বুশ, ড্যান কোয়েল, অ্যাল গোরে অ্যান্ড ডিক চেনি। এরা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কোনো একটা সময়। এবং তার সাথে আমেরিকার কিছু ফার্স্ট লেডি, যেমন হচ্ছে রোজালিন কার্টার, ন্যান্সি রেগান, বারবারা বুশ, হিলারি আর ক্লিন্টন এবং লরা বুশ, এনারাও এই বিমানটি ব্যবহার করেছেন। এর ঠিক পাশে রয়েছে এয়ারফোর্স 2। দেখলাম এয়ারফোর্স 2 এর পাশে রয়েছে ইউএস এয়ারফোর্সের একটা ফ্লিট। এটা C-141A স্টার লিফটার। Crew entry door, and let's take a look inside. Okay, as we enter the crew entry door, you'll see there's a ladder going up to the cockpit or the flight deck. Underneath the flight deck, behind this ladder, is what us maintenance guys call the hell hole.
A lot of avionics equipment down in there that frequently needed to be changed. And as we move up the stairs into the flight deck, you will see the pilot's position, the center console, throttle levers, the co-pilot's position. We'll take a look at the overhead panel up here. The flight engineer, or FE's position. And then back here, depends on the model, but this is typically the navigator position. GPS was available. This was used for navigation. This is called a sextant and used to navigate by the stars. That even this unmodified cargo version can still do many different roles. We can put the seats up on both sidewalls and the center line to carry almost 100 troops. এই ফাইটার প্লেনটা ঠিক পাশে রয়েছে C-7A। এই C-7A যেটা বিবরণে দেওয়া রয়েছে সেটা হলো প্রবলভাবে ব্যবহার করা হতো যেসব জায়গা, দুর্গম জায়গা যেখানে বড় ধরনের কোনো বিমান প্রবেশ করতে পারবে না, সেখানে মানে আর্মি এবং ফ্লিট ক্যারি করার জন্য এই ধরনের এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা হতো। এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এই C-7-এর প্রবল ব্যবহার করা হয়েছিল। এখানেও সেই প্রোপেলেন্ট ইঞ্জিন রয়েছে, টানাগুলো দেখুন। আমরা এখন যেটা দেখছি সেটা হলো C-123K। এই বিমানটি 1976 সাল অবধি চালানো হয় এবং এখানে যা লিখছে সেটা ভিয়েতনামের যুদ্ধে 63 সালে 315 এয়ার কমান্ডো উইংয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তারপর 1970 সাল থেকে 1976 সাল পর্যন্ত পানামাতে এটা ব্যবহার করা হয়। C-121G এটাও ওই মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা হতো। আমরা একটু ভেতর দিকটায় যাব। ভেতরে একটা মিউজিয়াম আছে। বাইরের যে এয়ারক্রাফটগুলো এতক্ষণ আপনাদের দেখালাম, একটু ভেতরটা ঘুরে দেখি কি আছে। So you're free to walk around the hangar at your own pace or with a guide, whichever one you prefer. Okay. If you have any questions as you're walking around, just let us know. Sure. Yep. এখানে দেখুন মিসাইল রাখা রয়েছে। এটা হলো সেই সময়ের ফ্যালকন মিসাইল। মিসাইলের সিরিয়াল নাম্বার। এই যে ডোভারের যে এয়ার ফ্যাসিলিটি বেস, তার যে সুইচ বোর্ড AT&T এটা বানিয়েছিল 1960 সালে এবং সেটা 1960 সাল থেকে 1990 সাল অবধি এই সুইচ বোর্ডটা ব্যবহার করা হতো। Varsity had indeed proven to be the glider pilot's toughest assignment of the war, with the Germans fighting tenaciously on their own soil 140 years earlier in 1805. To Hitler, the Rhine represented German resolve, and he was committed to defend Deutschland to the death. In magnitude to the Normandy invasion, Varsity, the airborne team of the General Montgomery's London campaign, would include the British 6th. দেখুন এটা 5-inch হাই ভেলোসিটি রকেট। এয়ারক্রাফটটা দেখছি এটার নাম হচ্ছে গ্লাইডার। যাদের মূর্তি আপনারা দুটো দেখতে পাচ্ছেন সামনে, ওনারা হলেন ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট জন ই ভারবস্কি এবং ফ্লাইট অফিসার চার্লস ডাব্লিউ ব্লান্ট। এনারা এই চার্লস ডাব্লিউ ব্লান্ট এয়ারফোর্সে 1942 সালে 25 বছর বয়সে জয়েন করেন এবং ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট US এয়ারফোর্সের যে জন ই ভারবস্কি, ইনি
1941 সালে মেকানিক্স হিসেবে জয়েন করেন 21 বছর বয়সে। হচ্ছে C-47A Sky Train. Based what airline it's based off of? No. DC-3. Oh, DC-3. Yeah. I was reading there, it's saying it's known as the Goonie Bird. Or The Goonie Bird, correct. That's just one of the nicknames for the aircraft. It's also several other names, but C-47 will work. Okay. So this is a C-47, the Army designation for this style of aircraft. Other services called it different things. English called it a Dakota. The Navy called it an R-4D. Operation Market Garden, which was the invasion of Belgium in the Second World War, dropped some paratroopers. It participated in the Berlin airlift, among other things. After the war, it used for this and that, went to the Aberdeen Proving Grounds, was a target. It was a training aircraft for air hijackers. They stormed the aircraft. It wound up being used as a training aircraft by a heavy lift helicopter outfit. And then when they got tired of doing that, they gave it to the museum. This is what it looked like when it got here. It was basically junk. It was the first aircraft in our museum, and it was restored here at Dover Air Force Base over a period of about 10 years. It is today the most historically accurate version of a C-47 in the world. Oh, Now, that's right. during the war, when they're jumping out, the airplane's moving about 120 miles an hour. People might be shooting at them from the ground. They're only between 400 and 800 feet off the ground. Oh, okay. So when the time their parachute opens up to the time they hit the ground, they got about 4 or 5 seconds. Your lanyard that attaches to your parachute, it's about 15 feet long. Out the door you go, it's automatic, opens and shoot. Than anything else. And these glasses are bulletproof glasses? Or? No. Nothing. Okay. There's no bulletproof anything in this airplane. Okay. There's a gun. Bullet can Yeah. come through. This one. Yeah.
এটা স্ট্রেচার মানে কেউ আহত হলে An enemy plane attacking this transport, they would open that, stick the gun barrel out, and try to shoot the enemy. এটা গান বেরন But ইউজ করা হয় no. This is Enemy just attack করার something জন্য। that made the people inside এটা the খোলা যায় aircraft feel better. এখানে হয়তো ফিক্স আছে Okay? এই দিকেরটাই খোলা যায় So there we go. This is our, like I say, our World War II combat veteran aircraft. Well, they worked on it for 10 years. Restored it. People restore old aircraft all the time. It's like you restore a car. But it's a little more complicated than restoring a car. বিকেল 4টে বেজে গেছে আর মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেল আমাদেরকে এবার বেরিয়ে পড়তে হবে তো আমাদের পুরো মিউজিয়ামের ট্যুর একটা দিলাম কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং বারবার একটা কথা আপনাদের অনুরোধ জানাই সেটা হলো যে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব বাটনটা অবশ্যই যেন প্রেস করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে এই ভিডিওটা ছড়িয়ে দেবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা এখন পার্কিং এরিয়া পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে আমাদেরকে এবার বেরিয়ে যেতে হবে কারণ এর যে মেন এন্ট্রান্স যেটা ঢোকার সময় দেখালাম সেটা বন্ধ করে দেবে খুবই হাইলি সিকিউর রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া তাই আমাদেরকে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে